the session will be going on in English for a while, but after that, maybe we have a chat with Ceyda in Turkish. But the first part will be in English, and we're gonna, connect this ladies from the U.S., Deniz Johnson and Theo, and then I'll pass the word to them, and they'll have a chat and fireside chat, and we will get back to the hall, and we will have a conversation with Ceyda. Yes, we can give a start. Hello, how are you? How are you, Deniz? How are you, Theo? Hope you're doing fine. Thank you. Merhaba. Sorry we are a bit late. Can you hear me very well? Yes. Yeah. There's a little bit of lag, but yes, we can hear you. Okay. It's good to see you guys, and sorry about that. It's the program is getting late, so that we connected late. But here you are, and I'm gonna ask my question and pass the word to you, then leave the stage to you. This is my first question. How do you find women's position in the fintech industry? Has it a glass ceiling? Why do you think we can see a reasonable number of women in management in the financial industry while we don't have such several fintech entrepreneurs? Thank you, guys. The stage is yours. Yes, sure. Thank you so much for having me. First of all, I think it relates to something that I think the previous panel was talking about, which I love. It's not just a glass ceiling. I wish it's that easy because we can break glass. I feel like at times it's a concrete ceiling because it's really impossible to break. And there are all kinds of dimensions to it, not just gender, but also where you come from, who you know, the schools you go to, your network, et cetera, et cetera. And before we came on, Deniz and I were chatting, and the numbers are very depressing. So, for example, looking at fintech startups funding last year in Europe, I believe that it was 0.9% of female founded startups that got funding. The share of the funding that they got was 0.9%. We didn't even make 1%. And then in the US, we barely hit 2% in terms of the percentage of funding that is awarded to female founded startups. Now, knowing that more than half of the world are women, right? So the question becomes, why are we ignoring half of the world, more than half of the world? But I think there's a lot of nuance behind why we are where we are. I think the one thing we can all agree is that is not acceptable and it needs to change. The question, and I think the challenge is, how do we go about doing it? Our industry, doesn't matter if you're a fintech startup or in incumbent banking, it is a reflection of our world, of our society. So if we look at, for example, we say a lot about small businesses are the backbone of our society. They are our economy. In many developed economies, they are 99% of the business. So think about majority, almost all of the small businesses. They are a part of the companies that employ people. So the next logical question that you'll think about is, who are the people that are creating these small businesses? Who are the people that are running these small businesses? What do they need? And how do we support them as an industry? It doesn't matter who you work for, right? And I think that's where we need to go deeper, is who are the faces behind these small businesses? And I can give you a secret. In the US, at least, over 20% of them are led by women. They're created by women. A lot of them are created by immigrants. They are from underrepresented communities, people that have moved here. And they need access to resources. They need access to funding. They need access to not just survive, right, to get started, but also to thrive, to grow. So in the previous panel, there was a question about, financial services industry employ a lot of women, but as we go up, we see less and less and less. And that's part of it, is how do we help people thrive?
And that's when we need to look at their needs. And I don't think it is an easy problem, but we have had, and I hate this, we have had cases of people that are able to make it work, and that's wonderful. My goal is that there are so many that we don't have to keep going back to the same example over and over and over again. But the one thing I think, Deniz, that we need to look at is, do we even have the right people at the table to solve it? And I think that is one part of the big question. But I do want to ask you, though, because you guys have had success in getting funding, and you guys have done extremely well. You have fresh round of funding this year, and from a coalition of sources, if you will. Do you have a secret sauce? I wish I had a secret sauce. So fundraising and being funded as a female entrepreneur, and in our case, our company is female founded and female led. So the top 3 positions are led by women. We are both ethnically and gender diverse, and it was very difficult. It took longer. Especially being a woman in technology, as high tech, we are in the AI business, and the difficulty was because when you walk in the door, you're assumed you first have to provide comfort that you are in a STEM field, in a sciences field, as a woman, that you know what you're doing. So there's that trust that you have to build where a male does not need to. So that was one of the questions that we were being asked was very different than a male founder. But what worked for us was that we are a mission-driven organization. We build credit risk decisioning solutions in a transparent way using our proprietary AI modeling technique. And we also identify bias and work on removing bias in AI. And we also do fraud detection. There's 3 things that we do. And all of that actually helps giving access to credit for underrepresented communities. And since this mission is in our core, our investors are also quite mission-driven. So we have 4 major investors, and we just closed a 10 million round, and that's all from investors that believe in our mission. And so that was probably the main thing that was different this time around, because if we went through traditional methods, that wasn't working for us. But to your point, Theo, it's really difficult because we're leaving opportunities on the table. It's not female, male. It's small businesses that are unable to succeed because they're not having access to capital, to funding. And another thing that you said that just really resonated with me is do we have the right people in the table to advocate, to actually pull the next generation into those roles? Because one of the things that we see is that there's a lot of people who want to mentor, but not a lot of people who advocate, who sponsor, who actually hold your hand and pull you into the next level. And I think that's a very big item. I want to also talk about one of the things that is really notable is that we raise this funding in an environment where it is really not good as from a macro perspective. And you and I were talking about, diversity being a reflection of our society, and that we need to do things around macro level. Maybe you can elaborate on that. Yeah, happy to. I think one of the things that
hit me the most in the last 20 years is caregiving. And I'll give a little bit context on that. So I was born and raised in Hong Kong for like, 18 years before I moved to the US. So I grew up in an environment where mom and dad both work, but I also have a full-time nanny because getting help was easy to come by. And so I always and often took that for granted. And when I moved to the US, this was like 30 something years ago. Yes, hint, I am turning 50 this year. I started my work and I looked around, I'm like, wait a minute, why is it's all men? My whole team was men. To the point, this was like in early 2000, maybe 2005-ish. I had a team of over 100 people, majority of them were men. And it was between the US and Israel and India, all 3 locations. And at that time, I'm like, wow, this is weird. But I didn't think much of it. I often chuckled when women, the very few women that I had in my team had to leave at 4:30. I'm like, why do you guys have to leave early? Why couldn't you get help? And this was like the naive part of me, right? Why couldn't anyone get help? Because that was the environment I grew up in. And it wasn't until I had my first son, and then I realized, wait a minute, getting help in the US is really, really hard. And finding affordable help was incredibly impossible to the point I actually left work. I quit my job. I took a year and a half off. And that was the first time I realized, wow, the society is not set up to support women continue working. And as the last 15 years have taught me, is policy and structure has a huge impact on bringing more women and retaining women and bringing them back to the workforce. There's a lot that private companies can do and need to do better. But from a structure perspective, from a macro perspective, governments need to have a better policy in providing affordable care. We need to have better ways of bringing women back so that they don't all have to quit and stay off the workforce. Because it's GDP, right? At the end of the day, is the economy. And we also need to do better in creating more flexible environment to help people keep working, because it's not just about taking care of children, it's also taking care of our aging parents, right? This is a big thing that, I've spent my last 10 years looking at as our societies get older, we stay working longer. Our parents need help more because they're staying around longer. At the same time, we're also having children later, and then they also need help. So there's a confluence of needs that we are being pulled in so many different directions. And unless we have a proper structure in place to support more women, to support more people staying employed, we are going to run into a challenge where we'll run out of people to work. And at the same time, we will run into financial challenges from a long-term security perspective, because we also need resources to support, our families. One of the things that we have to look at this more than just an issue for women or immigrants or anything else. It's really an issue of economic growth. If we want economic growth as countries, regardless of which country we're looking at, we need to have all hands, all capable hands on deck to, both having access to capital, being able to work and contribute so that the economy can grow. So just as the example of the funding, how difficult it is to get a funding as a female entrepreneur, it's not us that's missing out. It's the entire country is missing out. They're missing out on opportunities and economic growth in GDP. I'm going to recite a very
familiar metrics, a McKinsey study had recently it was done that said that the gender diverse teams outperformed by 15%, and ethnically diverse teams outperformed 35% compared to the non-diverse teams. So it's a matter of growth, economic growth. It's a matter of GDP growth, and it's a matter of people. It doesn't matter the gender. I can't agree more. It's not about gender. Yeah, and one of the things that I want to maybe we can talk about is how to address the current status quo from a, we're talking about we need this at the macro level for the companies, for the economy, but how about, and I just mentioned that, we have such a volatility in the market. In the US, we had 3 banks that did not do too well. I'm not going to say collapse. And then we have had layoffs, and then there's wars, there's economic instability. It's not just limited to one country, it's many places. So from a global perspective, we talked about all of this when we were chatting before. And then maybe we can talk about how do we address the change from a fintech and banking perspective. That is the where does the fintechs play a role here? Yes, it is the billion-dollar question today. I do want to go back and say I love your example about sponsorship. And it's not a women's problem, right? It is as a whole. I think we are challenged. And I'll have one point to say on that is oftentimes when I press founders on, hey, your team seems to be missing the other gender. You have 11 people is all men. Yeah. Or there will be conference organizers and, every single panel is men and all the keynote speakers were men. One of the response I get back often, and I just got one this morning, we can't find women. Or women are not responding. Well, I don't know how many, what's the audience that's sitting at the event is listening to, but I'll lend you guys a secret. Women don't have an executive assistant just sitting there and just responding to emails. We have a lot of things to do. We have to take care of kids, we have a family, we have to work, and Deniz, in your point, you have to work extra hard to get funding because life is challenging. But challenges comes opportunity. I would venture a guess that all of you guys would know a woman or two. Ask them, who would you recommend? Or in the men in the circle, the 99% of the men in your circle, all the suits people that you bring in, ask them, who do you know? Normally, one person knows someone else, and then the other person will know someone else. It's about intention. It's not about the fact that you cannot find women. If you cannot include more voices in what you do, I would venture a guess that because you're looking at the wrong place. You're asking the wrong question. And so for fintechs and banks that are partnering and looking at trying to build better products, again, I'll go back to who do you have at the table? Are you asking the right question? Are you trying to solve the right problem? Oftentimes when we look at segments of people, we look at, I creating this product, who am I trying to serve? We tend to segment them based on income, right? I'm serving this particular income group. I'm serving this particular income group. Or worse, we tend to segment it based on age. How many times do we hear fintechs or banks that said, I am going after millennials. I'm going after Gen Zs. Well, actually, a few years ago, it was always millennials. Now it's always about Gen Z. I think that is doing us a disservice because our world is not that simple. We like to think it's all about just income and age, but it's not. It's about the stage of life we're in.
So earlier I shared that, I'm hitting 50 this year, but it's not the only thing about me. I have 2 young kids, and one of them will be going to college in 5 years. The other one will be going to college in 8 years. My parents are in their late 70s, and they live in Hong Kong. And so, in about 10 years' time, I'll be 60, and my parents will be almost 80, and my kids will be in college. Oh, and I forgot about the fact that my in-laws, my husband's family, is in Istanbul. And so we have multiple families and multiple needs that will require help. Some of them are here in the US with us. Some of them are on the other side of the world, 2 sides of the world. And so as we think about in 10 years' time, what's going to happen, I'll need to think about how do we support our children's education. I need to think about what I'll be doing for my own retirement, my husband's retirement when we turn 60. Hopefully we'll, don't have to work until 100. And then at the same time, I have to think about how do we take care of both of our families, our aging parents who are in worlds apart. And so the question is, I am not the only sandwich generation. There are many, many, many of us who are living those lives. And then on the other side of the world, you have people in their 40s and 50s, or even younger, right? 60%, 60% of people who are just starting to care of their families are from Gen Zs and millennials. That's something that we don't think about. Over 42% of adults in the United States are taking care of either their loved ones or their parents and grandparents. And so as we think about our lives, it's not just about the income. It's not just about our age. It's also about what we're doing in the stage of life that we're in and who is building those products for us. As we are thinking about building products, is that a dimension that we think about? And I would challenge that no, because there are so many fintechs that I talk to that initially, whenever I bring about the topic of sandwich generation, caregiving, or, people that are 50, the first response I always get from people is, we don't do old people. But that is just ignoring half the market. Yeah, I totally agree with you, Theo. I totally agree with you. Actually, I'm about 50, something like that. I would like to mention about it, but can you hear me, Deniz? Sorry to interrupt. Is there a problem again? I think we are having a hard time to hear you. Sorry about that. So one of the things that this concept of having this dimension, this additional dimension in building fintech products really resonated with me because let me put it from a fintech perspective. You brought the human aspect, Theo, but when you put it into fintechs and financial products, if I am, because I'm a transplant in the US as well. I came 30-some years ago. My entire family is in Istanbul and is there. So when I need to do anything to help out overseas, I need a way of transferring money or paying bills without having to go through many hoops, identity verifications, and paying exorbitant amounts of fees. So for me, for example, payments is going to be very important, or being able to manage the utilities remotely, or being able to, from any aspect of it, it's hitting so many fintech products that I need to be able to manage my life across the borders. And we don't think about it, or when banks create these digital tools, it's assumed that both parties are in the same country, and it doesn't. So even if you have a shared account, if one person is not in the same country, it
creates issues. These are things that we're not thinking about when there is that human aspect. We do it. I still remember in the early on when some of the financial institutions realized that there is a gender group that they can serve, meaning women. So they wanted to do a woman-targeted financial product, and they made a UI pink. And I still remember because it was such a shallow way of looking at a market segment and not understanding it. Again, who do you have in the table who's designing these fintech products? One other thing that I believe right here is a very, very strong access and a very strong player. As we're talking about fintechs are uniquely positioned to address problems that larger institutions have failed to address. So right now, with the fact that this human element, a financial institution is too big to build or segment their products like this, but a fintech can. So a banking and a fintech partnership could actually reach much larger audience, keeping that human element, segmenting the market in a different way. Wouldn't you say? I agree. Because oftentimes we already have established relationships with banks, right? People trust banks because you walk down the street and you see, a high street bank and you say, okay, I recognize this, I trust it. But they don't have oftentimes the agility and the flexibility to address specific needs of these markets. And I think this is where fintechs can come in. And let's not forget that to be able to serve different demographics group and different needs, depends on where they are, requires a lot of data. It requires analytics. Yeah. It requires a lot of the things that, for example, fraud. How do we protect ourselves against fraud? How do we protect our parents against fraud? And so I think this is where a partnership between fintechs and incumbent banks makes a lot of sense, because you bring in the amount of data, you bring in the history, you bring in the resources, and then you bring in the innovative minds and thinkings to address different segments of the market. And I think it's brilliant. And to your point, I think the challenge across border is real. I see it and feel it all the time. But even just thinking about between siblings, I'll give you an example. My grandmother, before she passed away, she lived in Pennsylvania. And in the US, we have a lot of us, our family is huge, that we're just trying to manage and making sure her finances are, being taken care of, to find ways for us to split the cost to support her. And it's really, really hard. So we have all these fintech companies with amazing product, amazing UIs to think about how do we share bills? How do we share the rent? But what about how do we share, things that we do for our family? Perhaps that's another dimension we can think about. It's thinking broader, thinking about the changing needs of people. It's not just about making something pink, and it's not just about thinking about something that, I'm just going to go out in t-shirt and baggy jeans and, and have, avocado toast and think I'm hip and young. It's more than that. Those are superficial. What is it that keep them up at night? We know that economy is hard. We know that the cost of living is high, but we also know that more and more families are living multi-generationally together. We know more younger people are moving home with their parents. So why not leverage that change in dynamics in families and do more for the whole family and not just one person? Sorry to interrupt, guys, but we have an award ceremony as well. There's a lot of work we can do, Deniz. Can you hear me? Can you hear me? Yes. That's great. That's great. We need to say goodbye to you guys because, we have award ceremony. So it was really nice to hear from you.
and we're gonna get back to the hall. And I have a corporate entrepreneur woman here, and I need to talk with her as well. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you for participating. Thank you. Bye-bye. I'm turning back to Turkish. If you please. Ceyda. It will be better, I think. Çok uzun bekletmek zorunda seni de özür diliyorum ama bu arada zaman böyle uzaktan bağlantılarda zaman sıkıntı olabiliyor. Şimdi diyorum ki ben corporate entrepreneur olarak tanımladım seni. Ya bir anda ben öyle düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir bankanın koca bir yapının içinde yeni bir product yaratmak da bir nevi girişimcilik diye düşünüyorum. Hatta ben onu bir bankanın içinde yapmanın daha da zor bir girişimcilik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu hikayeleri dinledikten sonra değil. Evet, o hikayelerden bir tanesinin içinde ben de bulundum açıkçası geçmişte. Yaklaşık 2,5 sene kadar kendi kızıma baktığım bir süreç yaşadım yani. Bayağı bir geçmişti ama. Ama şimdi odaya geri dönüyorum ve tamamen sana odaklanıyoruz şu anda. Finans dünyası ve özellikle de fintech alanında hem kadın yöneticilik nasıl bir şey? Sonuçta Türkiye'de çok fazla kadın yönetici var finans dünyasında özellikle. Yani de burada de yok yani. Genelde aslına bakacak olursanız hani çok da gayet üst düzeye yükselmiş yöneticileri görebiliyoruz. Ama hem bir fintech yaratma açısından bu tarafa bakabilirsin. Artıları ne, eksileri ne, neler yaşadın. Sadece kadın olarak bakmayabilirsin. Sen gerçekten bir corporate entrepreneur, içeride neler yaşıyor onu biraz. Hepsini anlatamasan da belki ama bir bölümünü anlatabilirsin. Yok açık iletişim kuruyoruz yani. Süper. O yüzden bir sorun olmaz. Ya ben hani Türkiye'de finans sektöründe aslında diğer sektörlere göre kadın istihdamı çok iyi ama yöneticilik pozisyonlarında halen o %50'lik istihdam oranının altında, bizde de %34 civarlarında. Ve kadınlar da yapılan araştırmalarda yönetimdeki lider kadın sayısının çok az olduğunu düşünüyor ve o pozisyonu arzu ettiğinde kadın olmanın kendisi için bir dezavantaj olduğunu düşünüyor. Ve hani burada demin ilk siz de sordunuz cam tavan sendromu diye. Ben özellikle kariyerimin ilk dönemlerinde o tavanı bayağı hissettim. Sanırım Hong Konglu Theo'nun dediği gibi o duvarı kırdık ama o duvarı kırmamız için aslında çevik çalışmaların yaygınlaşması, bu duygusal zekanın liderlikte önemli olduğunu, sadece saatlerce çalışmanın değil, fark yaratarak çalışmanın öneminin ortaya çıkması gerekti ve bence bu son 5 senede gerçekleşti. Burada birazcık Birleşmiş Milletler'in inisiyatiflerinin falan da özellikle kurumsal firmaları çok etkilediğini düşünüyorum. Çünkü kadına değer vermek aslında yatırım almak anlamına da geldi. Yani kadının birden daha bir ticari bir yönü de oldu. Pozitif bir ayrımcılık oldu orada. Evet ve şu da ortaya çıktı. Aslında kadınlar bulunduğu firmalarda, başarılı kadınlar karlılığın verimliliğin artmasında, çalışma kültürünün iyileştirilmesinde ve yeteneklerin tutulmasında da önemli rol oynuyor. Bunlar da ortaya çıktı. Benim de şahsi kariyerimde aslında fark son 5 yılda oldu. Hiç kolay yollardan geçtiğimi söyleyemem. Bizim neslimiz bunda daha şanssızdı. Fakat 2018 yılında bankanın dijital dönüşüm projesinin yönetim ofisine seçildim. Oradaki tek kadındım ve hani oraya seçilmiş olmak bir kadın olarak ona çok onur verdi açıkçası. Daha sonra dijital bankacılıktaydım zaten. Proje bittikten sonra oraya döndüm. Orada mesela bir müşteri deneyiminin, İş Bankası müşteri deneyiminin birim müdürü oldum. Ve ondan sonra yeni bir şey yaratmayı çok istedim ve sanırım hayat da onu bana bir şekilde getirdi. Neyi çok istediğimize de çok dikkat etmek lazım. Orada da Nice projesi ortaya çıktı ve oranın alan lideri oldum. Bu yepyeni bir şeyi sıfırdan yaratmak daha da çok hoşuma gitti. Ve bu süreçte ben çok şey öğrendim. Çünkü o bir sürü dış firmayla, girişimciyle, o proje zamanı bir sürü kadın liderlerle tanıştım. Aynı zamanda kadın lider olmak isteyen ama olamayan insanlarla da tanıştım. Şöyle bir baktığımda artı yönler olarak kadını gerçekten ileri taşıyan
bazı yönler var. Geriye taşıyan bazı yönler var. Onları net bir şekilde gördüğüme inanıyorum. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Mesela benim Merak gördüğüm... ediyorum hangi açıdan baktığına göre de şeye katıldığın nokta şöyle, mutlaka var. benim gördüğüm başarılı kadınlar bir kere cesurdu, dayanıklıydı ve azimliydi. Hiçbiri pasif değildi ve zorluklarla baş ederek oraya gelmişlerdi. İkincisi, aslında o çok önemli Theo için. Aileleri ve ailelerin desteği vardı. Evet, onların ailelerine destek olma görevi vardı ama sosyal bir çevreleri vardı, aileleri vardı ve iş ve yaşam dengesini çok doğru önceliklendirmişlerdi. Üçüncüsü, bu kişiler sadece rol model olup lider olmamıştı. Mentorluk yapıyorlardı ve insanların gelişimine faydada bulunuyorlardı. İyi eğitimlilerdi ama tek bir alanda uzmanlaşıp bildiklerini tekrarlamıyorlardı. Her alanda bir fikirleri vardı ve bu fikirleri her ortamda da müzakere etmeye cesaretleri vardı. Bir de şunu fark ettim. Ne sırf görev odaklılardı, ne sırf ilişki odaklılardı. Hem görev odaklı hem ilişki odaklılardı ve ortaya bir fayda çıkarıyorlardı. Bu kadınların ben çok başarılı olup o cam duvarları kırabildiğini, hatta bizim de kırmamız için bizim önümüzü açabildiğini gördüm. Ama bir de bizi geri çeken şeyler vardı. Bunlar neydi? Ben şu anda, hatta bir önceki oturumdaki çok başarılı kadınları dinlediğimde bile şeye dikkat ettiniz mi? Neden başarılı oldunuz, nasıl başarılı oldunuz dediğinde ne cevap verdiler? Ben kaçırdım, o yüzden ben başka bir salondaydım. Gerçekten çok başarılı kadınlar şöyle dediler. Çok şanslıydım, ekibim beni çok destekledi, çok çalıştım. Bence hiç de o kadar basit değil. Hiçbiri şunu demedi. Ben çok zeki bir kadınım. Çok özel kişisel becerilerim ve yetkinliklerim var. Çok büyük fedakarlıklar yaptım. Ve aslında o çalışkanlığın altında da parlak bir zeka vardı. Hiçbiri bunu diyemedi. Bir tane Demedi. bir tevazi olmaya Evet, çalışmışlar. o biraz bizim toplumsal Evet, kültürümüzden de kaynaklanıyor ama şöyle bir şey de var. Siz güçlü ve başarılı bir kadınsanız çok sempatik bir kadın olmayı beklememelisiniz. Eğer daha sempatik ve uyumluysanız o zaman herkes sizi daha çok sevebilir. Şimdi böyle olunca kadın kendi yetkinliklerini ortaya koymak, bir erkek gibi müzakere etmekten bence çok daha fazla çekiniyor. Ben bile halen ben bir üst pozisyon hak ediyorum, ben daha fazla maaş hak ediyorum demeye utanıyorum. Bu benim değerlerime aykırı. Sanki ailemden öğren ayıp bir şey yapıyormuşum gibi geliyor. Ama erkeklerde böyle bir his yok. Bence bu bir kere müzakere anlamında bizi geriye götürüyor. İkincisi, çok fazla sorumluluğumuz var. Evladız, eşiz, anneyiz, iş var. Ama burada da eş çok önemli. Yani gerçekten hayatı sizinle paylaşmayı niyet etmiş bir eş var mı? Ve bir de siz önceliklerinizi doğru belirliyor musunuz? Yani artık şu noktada yoğun bir kadın herkesi ve her şeyi mutlu edemez. Ama neler değer yaratıyor? Neler daha az değer yaratıyor deyip çok değerli gördüğü alanlarda çocuğu, işinin önceliklendirilmiş önemli parçaları buraya çok eğilip sonra da kalanında etrafına ve ekibine inisiyatif vermeyi öğrenmesi gerekiyor. Bir üçüncü gördüğüm şey, hani bence kadınlar erkeklerden daha duygusal zekaları da bu yüzden yüksek. Hatta bence kadınların yapay zeka göre en üstün tarafı da bu. Çünkü aradaki farklı duygular. Ama şunu da görüyorum, bir haksızlık olduğu zaman, bir eleştiri olduğu zaman, işler yolunda gitmediği zaman, dibe düştüğün zaman o duygusallık seni çok geriye götürebiliyor. Ve bence bu dayanıklılıkla ve özgüvenle birleştiği zaman gerçekten başarı geliyor. O kötü duygular olabilir, başarısızlıklar olabilir, işler yolunda gitmeyebilir ama sen bir kadın lidersen bir an önce bunları üzülmeyi bırakıp dayanıklı bir şekilde yoluna devam etmek zorundasın. Ben duygusallığı o zaman bırakabildiğimize inanıyorum hala. Yani sonuçta gerektiği zaman, yani o sırada Evet. eğer survive etmen gerekiyorsa, yaşamaya devam etmen gerekiyorsa ya da etrafındakileri yaşatmaya devam etmen gerekiyorsa, o zaman da özellikle etrafındakileri yaşatmaya devam etmen gerekiyorsa kısmına daha çok katılıyorum. O zaman Ben şeyde zayıf görüyorum ama özensizlik ve haksızlık olduğunda daha çok etkilenebiliyoruz. Yani çünkü duyarlı ve duygusal davranıp onu yapmamayı birisine gayret ettiğin zaman, sana yapıldığı zaman daha çok etkileniyorsun. Evet. Ama artık belli bir noktada bunlara üzülmeye vaktin yok.
Yani şöyle bir şey var. Evet, yani tabii sonuçta pros and cons, yani dikenine de katlanacaksın sonuçta. Eğer duygusal zeka varsa duygusallaşmaya da bir şekilde izin vermek zorundasın. Ya da vermiyorsan da onu dengelemek için başka yöntemler bulmak zorundasın. Zaman zaman aslında nasıl bir nabza göre şerbet vermek denir ya sonuçta. Ona göre davranmak zorundasın. Orada tamamen hemfikirim. Evet, geri çeken şeyler var ama bize çok kazandırdığı şey daha Evet. fazla bence yani orada. Üzgünüm sevgili erkekler. Gerçekten. Çünkü gerçekten çekip çevirme anlamında bir kere zaten etrafı çekip çevirme anlamında çok işimize yaradığını söyleyebilirim. Peki bunu fintech'e değdirelim şimdi. Tamam. Bir de ürünleşmeye değdirelim. Tamam. Ya ben orada yani şey var. Bütün bu özelliklere yani söylediğin bütün özelliklere katılıyorum. Yani bütün şeylerine, etkilerine, artılarına, eksilerine katılıyorum. Ama ve hele ki bunu yeni ürün çıkarmaya çalıştığın zaman çok daha fazla hissettiğim bir dönemde. Çünkü dengeleme orada biraz kaybolabiliyor. Özellikle Evet, yani ben oluyor. çok fazla startup fikrinin de içinde bulundum. Aynı zamanda geliştirmesinin de içinde bulunduğum için o sırada bir şirazeyi kaçırabiliyorsun yani. Özellikle aile dengesini kaçırma anlamında. Öyle zamanlar yaşadın mı yani? Sonuçta bu product geliştirme sırasında ve Tabii. çıkana kadarki süreçte. İlk 6 ay yaşadım. Hatta benim kızım, o zaman biz ilginç bir şekilde Nice'ı pandemide uzaktan çalışarak çıktık. Ekiple belki 3-4 ay sonra tanıştık ve ilk kez bir araya geldik ve 30-35 kişilik bir ekiptik. Ama benim kızım bütün ekibi tanıyordu. Çünkü Zoom'dan onları izliyordu ve yani gün bitmiyordu. Gece 4'lere kadar sürüyordu. Sürümler çıkıyordu. Ama şeyi söyleyebilirim, yani bundan çok zevk aldım mı? Evet. Yani aşırı zevk aldım. Hani bir daha olsa yapar mıyım? Yani 47 yaşında olmasam belki. Ama yapması çok zevkliydi. Çünkü şeyleri hiç unutamıyorum mesela. Hani hep tabii tekrar söylüyorum, yani evde ne kadar destek gördünüz, sizin o heyecanınızın ne kadar benimsendiği, ya ben sen de başarılı olmanı istiyorum ve burada bir şey eksik kalırsa ben bunu tamamlarım diyen bir hayat arkadaşı, bir anne, bir kardeş aşırı önemli bu noktada. Ben böyle bir şansa sahiptim. Eksik kaldığım her yer tamamlandı. Ama şunları da unutamıyorum. Yani mesela 3 ay boyunca çalışıyorsun, ilk kodunu yazıyorsun, çıkıyorsun, sabah 4'e kadar tek yürek oluyorsun. Yani orada hangi aile, iki aile gibi oluyor yani. O aileme mi zaman ayırayım, bu aileme mi zaman ayırayım oluyor. Dolayısıyla bence çok heyecanlı bir süreç ama mesela ailemi ihmal ettim mi diye sorarsanız kesin ettim. Daha da zoru çıktıktan sonra ayakta kalma, sorunsuz bir şekilde var olma dönemiydi. O 3 ayı hiç hatırlamıyorum. Ama sonrası daha keyifli oluyor. Ben 48'im, hala devam ediyor süreç. Bence edebilir yani. Oradan bir tüyo verebilirim sana o zaman. Şöyle bir şey, şöyle bir toparlama. Yani biliyorum çok kısa bir toparlama diyeceğim ama Yok, ödül tabii, törenimiz tabii. olduğu için de o tarafa geçeceğiz sonuçta. Yani biraz daha fintech alanının geleceği hakkında, böyle daha kadınlardan çıkarak aslında. Sen nasıl görüyorsun? Hem yani evet, kadının sektördeki konumunu da katabilirsin işin içine ama yani hem gelecekte nasıl olacak, hem bizim konumumuz nasıl olacak, ikisini beraber ele alacak olursan biraz geleceği çizersen, resmedersen. Ya bir genel olarak söyleyeyim, mesela Türkiye'deki girişimler ve onların başarısı beni çok etkiliyor. Yani sayıları da çok ama mesela Trendyol gibi bir girişim çıktı veya mobil oyun sektöründe bir sürü girişim var. Mesela digital marketing alanında Insider çok büyük bir marka oldu. İşte bunların bazılarında kadınlar var, bazılarında erkekler var ve ülkemizin bir şeyler üretiyor olması çok hoşuma gidiyor. Bundan sonraki atılımı fintech alanında, yapay zeka alanında veya yazılım alanında bekliyorum. Bu sektörün büyüyeceğini düşünüyorum ve hatta artık yani teknoloji devlerini de çeken bir hale geldi. Bir de şunu çok merak ediyorum. Şimdi yeni oyuncular girdi hayatımıza ve bu oyuncular global ölçekte çok başarılı. O da yeni dijital bankalar. Hani bundan sonra onlar, geleneksel bankalar da bu arada boş durmuyor. Hepsi fintechlerle işbirliği yaparak açık inovasyon modellerine geçiyor. Ben şu anda şeyi merak ediyorum. Burada nasıl bir denklem oluşacak? Hani globaldeki gibi mi oluşacak? Buradaki gibi mi oluşacak? Onu merak ediyorum. Diğer taraftan hani bu ChatGPT'nin falan çok oyunu değiştirebileceğini düşünüyorum, generative AI. Ama herkes bunun üzerinde çıkıyor ve belki de bundan sonra kimler çok iyi bir işbirliği yapıp birlikte değer üretebilirse farkı onlar yaratacak.
Aynı şekilde çok buna çok katılıyorum. Her ikisine katılıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Ben biraz önce hep dışarıda ya kendi teorimi aslında bir yandan test etmeye çalışıyorum. AI bir taraftan dünyanın bütün verisini kullanarak aslında bir takım sonuçlar elde ediyor ve bize bunu sunuyor. Sunarken de şimdi algoritmayı yaratanın bir hakkı var bunda. Evet, okey, ama sonuçta o verinin bütününün yaratılmasında da bizim hakkımız var diye düşünüyorum. Bunu da bir şekilde distributed bir şekilde bu hakkı bir yere dağıtacak olan da blockchain teknolojisi diye düşünüyorum. Onun için ikisinin mutlaka beraber çalışması gerekiyor. Bu teori üzerine de bir doktora yapmayı düşünüyorum yaştan sonra ama ben burada kapatacağım izninizle. Çok teşekkür ediyorum katıldığın ve sabrın Rica için, ederim. beklediğin için bu saate kadar. Şimdi ödül törenine geçeceğiz ve günü de kapatarak İstanbul Fintech Week'i tamamlıyor olacağız. Çok teşekkürler katıldığınız için.